Hello, my dear students. This is Sonia Akter, lecturer, Department of English, Milestone College. How are you, my dear students? I wish you all are fine. You have to continue your study by staying at home. For this reason, I am here for taking your English second paper class. Can anyone guess what is the topic of today's class? Can anyone? Yes, you. Tell me. Yes, you are right. It's punctuation from your English second paper. And the most important fact, it's not a new topic. You are well known with this topic and you are almost expert in this topic. So, we will learn punctuation. Punctuation markটা কি? কেন আমাদের পাংচুয়েশন জানতে হবে? আমাদের কি দৈনন্দিন জীবনে পাংচুয়েশনের কোনো গুরুত্ব আছে? Yes, of course. If we want to express any sentence completely, আমরা যদি আমাদের কোনো বাক্য কমপ্লিট ভাবে প্রকাশ করতে চাই, সম্পূর্ণ মনের ভাব যদি প্রকাশ করতে চাই, তারপরে অবশ্যই আমাদের কি হবে? পাংচুয়েশন মার্ক ইউজ করতে হবে. So if you want to express your feelings completely, then you have to use punctuation mark. শুধুমাত্র ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে 11 নম্বরে আমাদের পাংচুয়েশন মার্ক আসে, সেখান থেকেই কি আমাদের আনসার করতে হবে? সেটার জন্য আমাদের পাংচুয়েশন জানতে হবে? No, not at all. এটার জন্য আমাদের জানতে হবে বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়. শুধুমাত্র এই জন্য নাই, তুমি যখনই প্যারাগ্রাফ লিখতে যাবে বা কোনো বিষয় সম্পর্কে লিখতে যাবে, তখন তোমার কি করতে হবে? একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে হবে, বেশ কয়েকটি কমপ্লিট সেন্টেন্স তোমাকে ইউজ করতে হবে. To write any complete sentence, it's mandatory part to use punctuation mark. So, it is important. আমরা পাংচুয়েশনটা কি জানবো, কতগুলো পাংচুয়েশন সম্পর্কে জানবো এবং তাদেরকে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেগুলো জানতে হবে. আর যদি আমরা সেকেন্ড পেপারের প্রশ্নের কথাই বলি, তাহলে পাংচুয়েশন এমন একটা টপিক যেখানে তোমরা আনসার করলে আল্লাহর রহমতে সবাই গুড মার্কস কিন্তু পায়, কারো কোনো টেনশনের ব্যাপার থাকে না. তবে এই ব্যাপারে তোমাকে কি করতে হবে? একটু প্র্যাকটিস করতে হবে. চলো আজকে আমরা একটু দেখি পাংচুয়েশন সম্পর্কে আরেকটু জানি. Let's know the definition of punctuation. Punctuation কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে. Punctuation is the art of separating sentences by using some marks such as full stop, comma, etc. I already have told you, আমি বলেছি যে এটা কি করবে? একটা সেন্টেন্সকে আলাদা করবে এবং কমপ্লিট ভাবে তার অনুভূতিটাকে প্রকাশ করবে, সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করবে. কিসের মাধ্যমে? ফুল স্টপ ব্যবহার করার মাধ্যমে বা অন্যান্য যে পাংচুয়েশন মার্ক, এখানে প্রশ্নবোধক হতে পারে, এখানে নোট অফ এক্সক্লেমেশন হতে পারে. আমাদের কিছু পাংচুয়েশন মার্ক যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু জেনে নিই. ফার্স্ট, ফুল স্টপ. আমরা জানি ফুল স্টপ কোথায় ব্যবহার করতে হয়, বলো তো কোথায় ব্যবহার করতে হবে? Yes, when we want to express the complete feelings of any sentence, then you have to use full stop. সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করতে আমাদের অবশ্যই ফুল স্টপের ব্যবহারটা করতে হবে. আমরা সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমা. কমা কোথায় ব্যবহার করি? যখন আমাদের ছোট একটু বিরতি নিতে হয়, তখন আমরা কি করি? কমার ব্যবহারটা করে থাকি. সেমিকোলন, কোলন, যেভাবে আমরা কোনো কিছু এক্সাম্পল দিয়ে যখন বোঝানোর চেষ্টা করি, তখন আমরা সাধারণত এগুলো ব্যবহার করে থাকি. 5 নম্বরটা দেখো, নোট অফ ইন্টারোগেশন, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাংচুয়েশন মার্ক, as we have used it for first paper and second paper both. If we want to ask any question, then you have to use note of interrogation. If you write the sentence correctly, but after that sentence, if you forget to write note of interrogation, then that will be considered as the wrong sentence. So
যে কোনো প্রশ্ন করার পরে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিব। 6 নম্বরে চলে আসি, সেটা হচ্ছে নোট অফ এক্সক্লেমেশন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন। বিস্ময়সূচক চিহ্ন আমরা যখন ব্যবহার করব তখন আমাদের কি করব, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের পরেই আমরা এটা ব্যবহার করব। এখন এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তোমরা যখন করেছো, এটা যেমন তোমাদের অন্যান্য সেন্টেন্সগুলোতেও লাগে, তোমাদের ট্রান্সফরমেশনেও এটার একটা ইউজ আছে। If you want to write exclamatory sentence, after writing that sentence you have to use note of exclamation. Inverted comma. Inverted comma এটা হচ্ছে কি উদ্ধৃতি চিহ্ন, তাই তো? কখন আমরা দিই? যখন আমাদের কনভারসেশনের প্রয়োজন হয়, যখন কারো স্পিচটা আমরা ডিরেক্টলি কোট করি, তখন আমরা সাধারণত ইনভার্টেড কমা দিয়ে থাকি। ইনভার্টেড কমা সব সময়, যেটা আমরা বলেছি যে ইনভার্টেড কমাটার স্টার্ট হওয়ার পরে যে ওয়ার্ডটা বসবে সেটার প্রথম অক্ষরটা সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হবে। ইউ হ্যাভ টু ইউজ ক্যাপিটাল লেটার। অ্যান্ড অ্যাপোস্ট্রফি, ইউ নো দ্য ইউজ অফ দিস, hyphen, dash, colon, dash, brackets. You have to know these punctuation mark, and according to the rules of punctuation mark, you have to use them in your passage. In your grammar book, you will find so many rules of using capital letter in any sentence. I have written few of them just for revision. As already you have learned all the rules of capital letters, capitalization and punctuation, but I have written few of them for your reminder only. First one, first letter of any sentence. What do you understand by these? Can anyone say? Yes, you. That means whenever you want to write any sentence, first letter you should use in capital letter. This is the first requirement, as you know, as we all know. After all full stop, if you want to start any new sentences, we should use capital letter. First letter should be in capital letter. Second rule, day, month and season. We learned it from the very beginning of our education, whenever we have learned the name of 7 days. All the name of 7 days we have to use capital letter. First letter should be used in capital letter. For writing any month, if you want to write January, then you have to use J in capital letter. These are the rules. As you know this one, it's only for your reminder. And third number, who can explain this? Here I have written I. I, whenever you will find in your sentence, it represents any person in any sentence, then you have to use I in capital letter. And here I have written this one, that whenever you will find any question for punctuation mark, then you will get the use of this I, and it will be written in small letter and you have to make it capital letter. As it is the rule of capitalization, you have to use this. For writing any designation or quotation, as I have told you, as I have discussed this one, that if you want to express anyone's speech directly, then you have to use inverted comma. That means quotation. For writing any quotation, first letter of that quotation should be used in capital letter. Then if you want to write any name of any book, if you want to write any name of any place, if you want to write any community and the name of any country, then you have to use the first letter in capital letter. You know this, but only for your reminder. Then if you want to write any name of island, ocean,
river, mountain, then you have to write the first letter of that mountain or river. You have to use capital letter. So these are the important rules for capitalization. You should learn all the rules from your grammar book. Okay? Practice makes a man perfect. যত প্র্যাকটিস করবে ততই তুমি নির্ভুলভাবে আনসার করতে সক্ষম হবে। দেখো এখানে আমরা রাজশাহী বোর্ড 2019 এর একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সিলেক্ট করেছি, আমরা এটা প্র্যাকটিস করব। তার আগে আমরা জেনে নেই যে এটার কোয়েশ্চেনের ডিমান্ডটা কি। At first you should know the demand of the question. Use capitals and punctuation marks where necessary in the following text. You will get a text will be given in your question paper and you have to use capital letters according to the rules of capitalization, and you have to use punctuation marks according to the rules of punctuation marks. Okay, this is the requirement of your question. So let's see what is the question. This is the question from Rajshahi Board 2019. Whenever you will find any question, just read that question 2 times or 3 times. As here you will find some conversation. এখানে কিছু উক্তি পাবে। সো এই উক্তিটা কার, কয়জন ব্যক্তির সাথে কনভারসেশনটা হচ্ছে সেটা আগে বোঝার জন্য তোমরা প্যাসেজটা আগে পড়ো। Go to bed now, mother said. একজন ক্যারেক্টার পাওয়া গেল, সেটা হচ্ছে মাদার। মা বলছেন, দিস ইজ মাদার্স স্পিচ, গো টু বেড নাও। মা তো নিজে নিজে বলছে না, কেউ একজনকে বলছে, যেহেতু আমরা ইউ পার্সন পাচ্ছি, সে একজনটা কি, তারও একটা স্পিচ পাবো আমরা এখানে। এরপরে কি আছে, ইউ ক্যান কমপ্লিট ইউর অ্যাসাইনমেন্ট ইন দ্য মর্নিং। এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্পিচ, কার, মায়ের। নো মম, I will finish it now. এটা তাহলে কার কথা, মা যাকে বলছে, হয় সে ডটার নয় সে সান। সে বলছে নো মম, I will finish it now. So after reading this we have to identify the conversation. আমরা যেহেতু এটা আলাদা করতে পেরেছি কার কনভারসেশন কোনটা, কার কথা কোনটা, সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে। In case of narration we have to use inverted comma, we have to use direct speech, so we have to use here punctuation mark following that rules. Here, as I have told you that first letter of any sentence you have to use capital letter, so according to that rule you have to use G as capital letter, and here I have used underline, so you have to make underline. And this is the conversation of mother, so you have to identify it by using inverted comma. I have used here inverted comma. Go to bed now, inverted comma, close, comma and inverted comma. Then mother said. This is the complete sentence, and after all complete sentence you have to use full stop. Then next speech, you can complete your assignment in the morning. Another complete sentence, so that I have used here full stop, and this is a conversation. That means direct speech. So we have to use inverted comma. As the rules of using inverted comma, that you have to use the first letter as capital letter. I have used Y as capital letter. Then next conversation, that is no mom. This is another speech, direct speech. No mom. Here we have to take rest for a while, so that I have used here comma. I will. Here after we have to use capital letter, and after I we have to use apostrophe for writing short form of I will. I will finish it now. As here it is completed, so we have to use here full stop, and as it is another one's direct speech or conversation, so we have to use inverted comma.
Clear? Dear students, this is how you have to answer punctuation mark. এভাবে যখনই তুমি প্র্যাকটিস করবে, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে মডেল কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের সেকেন্ড পেপার বইতে পাবে, সেগুলো প্র্যাকটিস করবে। এবং প্র্যাকটিস করার আগে যে কাজটা করতে হবে, তোমাদের আমার এই লেকচারটা একটু দেখতে হবে। তারপরে তোমরা তোমাদের যে বই আছে সেই বইটা থেকে, গ্রামার বই যেটা আছে সেখান থেকে একটু রুলস গুলো রিভিশন দিয়ে নেবে। এবং যে কোনো সমস্যা আমার সাথে শেয়ার করতে পারো, অথবা তোমার যে সাবজেক্ট টিচার আছে তার সাথে যে কোনো ব্যাপারে কথা বলে নেবে। তাতে তোমার এই সাবজেক্টের প্রতি তোমার যেই পারদর্শিতা সেটা অনেক বেড়ে যাবে। ঠিক আছে? তাহলে তোমরা প্র্যাকটিস করো বোর্ড কোয়েশ্চেন এবং মডেল কোয়েশ্চেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।